Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada lesson 9. Lesson 9 waxaan uga hadli doonaa waa maxay qaabka computerka databasekeena password aynu ku xiri lahayn ayaanu kaga hadli doonaa. Marka ugu horeysa waxaynu rabnaa in aan password ku xirno computerkeena ama databasekeena aanu isticmaaleyno xafiiska inaan ku diiwaangelino. How to encrypt a database by using a password. You want to encrypt the Microsoft Office 2010 database data and prevent unwanted users from opening the database. Marka ugu horeysa stebyada aynu marayno waa maxay? Close the database you want to protect. Click File menu. Select the database you want. Click the arrow to the right of Open button. Select Open Exclusive. On the File menu, then click Encrypt with Password. In the Password box, type your password. In the verify box, confirm the password by typing the password again, and then retry. Press OK. Click OK. Close the database, and then reopen the database. You see the result. Okay, marka intaas ayaynu mari doonaa. Marka ugu horeyso waxaa muhiim ah in databasekeena aan soo kicino. Step aynu marayno waxay tahay marka ugu horeysa file menu ayaan soo furi doonaa markaan rabo inaan database ku xiro. Close the database sameeyaa la yiri. Waan sameyn doonaa. Click Open ku dheh. Databaseka meesha uu yaalo waa inaynu soo raadinaa. Ila soco meeshaas. Databaseka meesha uu yaalo aniga desktopka ayuu yaalaa. Waa inaan dalbadaa. Desktopka markii aan dalbado waxa ay soo bixi doona waxa ku jiro desktopka idil oo dhan. Sidaa daraadeed waxaan ka dalban doonaa caawiye. Click ayaan ku siin doonaa Open ma dhahay. Falarta geeskan soo furi doonaa waxaan dhihi doonaa Open Exclusive. Markaan databasekan soo dhex galo waxa ay fududaanaysa inaan password abuuro. Hadda password u sameysay maadaama uu leeyahay enter database password. Okay, 1 2 3 ayaan dhihi doonaa enter. Passwordka ka qaada maadaama password uu sameysanahay. Waxaan leeyahay file menu ayaan dhihi doonaa. Encrypt meesha laga saaro waa kana. Hadda wuxuu ku leeyahay decrypt. Haddii aan passwordka soo geli lahayn encrypt oo dhihi lahayd passwordkana sidaas aan kusoo geli lahaa. Sidaa daraadeed decrypt databaseka ka qaad. Okay, passwordka saxda geli. Aad taqaana 1 2 3. Okay, ama enter. Markaynu dhaxno passwordka sidaas waa looga qaaday. Okay, waxaynu ku guuleysanay qaabka passwordka loo sameeyo. Waxaynu ugu xigi doonaa waa maxay? Sida aan u qarinayo sponsor 10. Sponsor 10ka sida u qarinayo ama serial number uga dhigayo ama dash uga dhigayo waxaynu u isticmaali doonaa stepskan aadkii aadka nooca jibin ama dash ayaan u sameyn doonaa ama waxaan u sameyn doonaa si loo qariyo passwordka. Waxaan sameyn doonaa dash idinka ayaa u sameyn doonaa input maskiga waa dalban doontaan adigoo stepska raacaya balse input maski aynu sameyno midda ugu faa'iidada badan. Waa maxay input mask ama what's an input mask? An input mask means notizing input notizing or notizing. Notizing means information or instruction. An input mask. What's an input mask? An input mask allows you to specify exactly how data should be entered into the database. Input maskiga waxa uu ku ogolaan doonaa inuu caddeeyo sida saxda ah u caddeeyo datada aad soo gelinayso databaseka. Input mask to prevent something from being seen or input notizing. Okay, it's an expression that specifies certain rules about how the data should be formatted as it is entered into the system. For example, you could create an input mask for social security number. Okay, for social security number field that automatically inserts the dash, but we use like a password, but do it the dash please. Okay, the input mask data can either be stored in the table or simply displayed and not stored. Okay, calaamada social security number fieldiga idinka ayaa soo gelinaya oo ah insert dash. Calaamada dash ka soo geliya 6 dash
54 dash balse wayga la marayo waanu raaci doonaa anagoo kasoo qaadanayno social security numberka aynu isticmaali doono waxaan isticmaali doonaa passwordka labadooda midkii inuu soo muuqdo aan ka isticmaali doono anaga passwordka aadi doonaa laakiin adiga social security number marka aragtid waad xulan doontaa markuu soo muuqanayo wuxuu soo muuqan doonaa sidan oo kaleeto 999 eber 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 dash ma aragtaa eber 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 numberkaagii ayuu wuxuu ku sameyn doonaa oo database-ka ahaa tusaale sponsor 10 ayuu wuxuu ku sameyn doonaa maxay calaamada dash kasoo gelin doonaa laakiin aniga waan qarin doonaa password ayaan ka dhigi doonaa sidaan ugu dhigaa marka waxaanu isticmaali doonaa maxay input maskigana markii aad rabtid input mask inaad isticmaasho meeshii number ahayd data typekii number ahay waxaa ku bedeli doontaa marka ugu horeyso waa maxay waxaad ku bedeli doontaa marka ugu horeyso text ayaa ku bedeli doontaa waayo textiga waxa uu qaataa markaan data typeka kaga hadlaynay textiga waxa uu qaataa numberna waa loo qaadan karaa qoraalna waa loo qaadan karaa oo textina waa loo qaadan karaa when we stay input mask the way we use a number we change it to text then we solve the problem of how to make a password sponsor tell okay let us start view button click design student detail number click change it to text because text is divided numbers and text so that we take text click the input mask line then you see 3 dots click must save the table fast save now yes okay input mask I choose is long not shorter waiting no we check a password we take a password click next click finish we take a password we take a password few arrow that should be you must fast save the table do you want it to save the table now yes then you see is the password okay student detail number change it to password that is it okay how to get it back number or okay view arrow design view delete here change it to number and then click view arrow click that sheet view then
Okay. Number 1 and number 2. Click database tools. In the relationship group, click relationships and then finance office. Click one add, click another, then close the database. Return to the drag the primary key field will display bold text from one table to similar field, often with the same name. Correct foreign key in another table. Click create and then click OK. Drag the ID and then release it, the ID field to the another table. Relationship type is one-to-one. Types of relationship. Types of relationship. One-to-one, one to many, and many to many. There are three types of relationship. Types of relationships are one-to-one, one-to-many, and many-to-many relationships. That is it. Types of relationships are one-to-one, one-to-many, and many-to-many relationships. There are three types of relationships. Then see it here. Don't save. No, don't save. See it here. Relationship type one-to-one. Then create relationship. When we create a relationship, look at this. That's the relationship. Kala baxaa one-to-many, many-to-many, iyo one-to-one. One-to-one oo ah sida lamaanaha aad ku aragteen isguursadoo kaleeto ninka iyo naagta one-to-one. One-to-many-na waa dareemi kartaan haddii aynu kusoo qaadano one-to-many waa maxay ninka afarka xaas guursanayo. Laakiin marka kale waxaa waaye marka diintan aanu ku habboonayn oo ah ninkan inuu wax guursado haweenkana wax kala guursato idana dhiman. Taasi waa mid sharci ahaan aan habboonayn markii dhanka diinta laga fiiriyo. Okay, balse dhankaas xogaa waxyaalo okay, insha Allah faham wacan. Cashirkeena intaas ayaan kusoo gabagabayn doonaa relationshipka. Yes ayaan dhihi doonaa. Save gareynaysa uu leeyahay relationshipka xiriirkan anagaa marqaate ka ah la socdaya marqaate ayaynu ka nahay xiriirka. Okay, markaynu soo furno marka right click open waxaynu ku arki doonaa meeshan plus series. Pluska seriesku waxa waaye table-ka kale ayuu nagu xiri doonaa markaan furo. Kamil ID-giisa iyo ID-gan hal ID ka soo qaatay oo one ah. Kamil Yusuf Farax xilliga diiwaangelinta lacagtiisa bilaha inuu dhiibay inta kala socda. Intana waa maxay? Waa galaaska uu dhigan lahaa diiwaangelinta waaye. Intana waa maxay? Lacagaha bilaha aan kala socda. Kaan soo furaba xogtiisa dhinaca kale waan kala soconayaa. Taas ayaa waxaa la yiraahdaa relationship. In table-da la isku xiro si toos ah in la isugu xiro. Taas waxaa la yiraahdaa relationship. Xiriirka uu ka sheekeynayna noocaas ayuu ahaa oo ahaa anaga waxaan isku xirnay one-to-one. Hal table ayaanu table kale ku xirnay. Tan iyo dib dambe intaynu ku kulmi doono waa anigoo Ustaad Qalbi Ciise Maxamuud oo kaga tagay horumar waxbarasho insha Allah. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.